Assalamu alaikum and hello everyone and welcome back to our Liakat's IELTS. So today I'm going to talk about essay writing, which is from IELTS writing. If I want to say that which type of writing, so you can see at the in the red words, it's written advantage or disadvantage essays. So let us know that what it is and how does it work if you are going to structure an advantage or disadvantage essay. So in this type of essay, a topic is given and you will be asked to write for and against that particular topic. That means that discuss the positive and negative points of the essay topic. However, sometimes you may be asked to state your opinion too. In such cases, you should use another body paragraph to explain your opinion. এখানে অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো সবাই আমরা বুঝি যে সুবিধা অসুবিধা অথবা পজিটিভ অর নেগেটিভ পয়েন্টস কে হাইলাইট করা। সো এখানে হচ্ছে আপনাকে বলা হবে যে অথবা বলবে যে আপনাকে দুটোই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বোথ ডিসকাস করেন। মোস্টলি দে উইল গো উইথ দ্য বোথ অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ উইথ দ্য টপিক। আবার হতে পারে যে তুলনা করছে বা এরকম। লাইক স্যাম্পল কোয়েশ্চেন যেমন আপনাদের এরকম হতে পারে যে ইন সাম কান্ট্রিজ ইয়াং পিপল আর এনকারেজ টু ওয়ার্ক অর ট্রাভেল ফর এ ইয়ার between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. So দেখতেই পাচ্ছেন আপনার and write at least 250 words. সো দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাকে হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বোথ এখানে আলোচনা করতে হবে। সো সেম বিষয়। So read the question properly and understand if you have got to give an opinion. আগে কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে পড়বেন, প্রশ্নে কি চাচ্ছে, পাশাপাশি এটাও চেক করবেন যে আপনার ওপিনিয়ন তারা চেয়েছে কিনা প্রশ্নে। Make a list of advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. Make a list of points supporting each advantage or disadvantage. If you're supposed to give an opinion, make sure you have reasons to support your opinions. So first of all, আমাকে কি করতে হবে? কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে। আপনার ওপিনিয়ন চেয়েছে কিনা সেটা একটু ফলো আপ করবেন। দেন আপনি লিস্ট বানাবেন আপনার অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজের। আর সেই অ্যাডভান্টেজ যে আপনি লিখতেছেন সেটার একটা সাপোর্টিং পয়েন্ট আপনাকে শো করতে হবে যে আমি এই মানে একটু এক্সপ্লেইন করা আর কি। আর যদি আপনার ওপিনিয়ন চেয়ে থাকে তাহলে আলাদা বডি প্যারাগ্রাফ লিখে সেখানে রিজনস দিবেন যে ওয়াই ইউ আর সাপোর্টিং দিস পয়েন্ট অর ওপিনিয়ন। এটা তো গেল নর্মালি একটা জিনিস যে অ্যাডভান্টেজ ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসে আপনি কিভাবে হচ্ছে বা জিনিসটা কি নর্মালি। এবার আমরা যাব যেটা আমরা আগের ভিডিওস গুলোতেও করেছি, যেমন হচ্ছে স্ট্রাকচার মানে সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স কিভাবে স্ট্রাকচারাইজেশন করা যায়। লেটস গেট টু নো দ্যাট। So this is the structure for your essay. It's not, I'm not going to go for it. So first of all, intro সবাই তো জানি যে আমাদের বডি প্যারাগ্রাফসে ইন্ট্রো আর কনক্লুশন মাস্ট। বাকি সব আপনার ডিফারেন্ট সর্টস অফ এসের উপর নির্ভর করে আপনার বডি প্যারাগ্রাফস গুলো সাজাতে হবে। সো দ্য ফার্স্ট ইন্ট্রোতে আপনি লিখবেন হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আউটলাইন সেন্টেন্স, যেটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেই গিয়েছি যে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে প্রথমে প্যারাফ্রেজ করা আর আপনি একটা যে বিষয়টা নিয়ে লিখবেন এটা ক্লিয়ারলি এখানে আপনার থিম আইডিয়া বা স্টেট করে দেওয়া যে আমি এই এসেটা এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে লিখছি। দ্যাট ইজ কল উইচ ইজ আউটলাইন সেন্টেন্স। মানে একটা ব্রিফিং দিয়ে দেওয়া যে আমি এগুলো এই পয়েন্ট গুলো লিখছি ইন আ শর্ট ওয়ে এন্ড হচ্ছে আমি এসেটা এভাবে সাজাবো। ওকে, দেন সাপোর্টিং প্যারাগ্রাফ 1। ফার্স্ট আপনাকে অ্যাডভান্টেজেস এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভান্টেজেস, আবার প্যারাগ্রাফ 2 তে আপনার দিচ্ছেন ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। দেন কনক্লুশন। সো ইন্ট্রো আর কনক্লুশনটা আমরা নরমালি গেলাম, এবার দেখি যে প্যারাগ্রাফে আমার যে অ্যাডভান্টেজেস আমি দিব সেটা কি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার টু অ্যাডভান্টেজেস বলছে, যেহেতু আমার এত লেখার টাইম নেই
250 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে এবং আপনাকে এসেটাকে সঠিকভাবে এক্সপ্রেস করতে হবে হোয়াট এভার ইউ আর রাইটিং। So two advantages is enough. After that, explain both advantages and give an example of the second advantage. এখানে second advantage এর example কেন বলছে? If you want to go with the মানে সেকেন্ডটা যেহেতু আপনি পরে লিখছেন তাহলে ওটার সাথে সাথে এক্সাম্পলটা দিলে আপনার চোখে পড়ে যাচ্ছে। যে দুটার জন্য আলাদা এক্সাম্পল দিতে চাইলে দিতে পারেন অ্যাজ ইউর উইশ, আদারওয়াইজ ডোন্ট স্কিপ দ্য এক্সাম্পল। যে আপনি একদমই এক্সাম্পলই দিচ্ছেন না এই কাজটা করেন না, গিভ এন এক্সাম্পল। টু অ্যাডভান্টেজেস প্রথমে ব্রিফিং করবেন, দেন একটু ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন করবেন, লাস্ট অফ অল একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিবেন। ইট উইল গো উইথ দ্য বোথ প্যারাগ্রাফস। অ্যাডভান্টেজেস এর সময় অ্যাডভান্টেজ দুটো, ডিসঅ্যাডভান্টেজের সময় ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দুটো দিয়ে এক্সপ্লেইন করে দেন গিভ এন এক্সাম্পল। সো আমরা বলতে পারি বডি প্যারাগ্রাফস অলমোস্ট সেম। ফার্স্ট অফ অল আপনার যে অ্যাডভান্টেজেস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এর দুটো পয়েন্ট লিখবেন, সেটাকে ব্রিফ করে দিবেন যে আমি এই অ্যাডভান্টেজটা লিখছি। দেন একটু এক্সপ্লেনেশনে যাবেন যে আসলে আপনি আপনি যে অ্যাডভান্টেজটা লিখেছেন ওইটা দ্বারা আপনি কি বুঝিয়েছেন। দেন লাস্ট অফ অল এক্সাম্পল দিয়ে আপনি ক্লারিফাই করে দিয়ে একটা একটা রিয়েল লাইফ বা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে দিলেন। রিয়েল লাইফ আমি বলবো না, সামটাইমস উই ডোন্ট গেট উইথ দ্য পয়েন্ট বা আমাদের মিলে যায় না, সো ইউ ক্যান মেক আপ ওয়ান। অ্যান্ড কনক্লুশন সামারি অফ পেইন পয়েন্টস। সো আমি যে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা ওইখানে দিয়েছিলাম, লেটস টক অ্যাবাউট দিস ইন ডিসকাশন। যে ফার্স্ট অফ অল, before college, many young people are advised that a year of working or traveling may be a good option. This essay will suggest that experience gained and money saved are the biggest advantages of this, but delaying careers and reducing motivation to study are the primary disadvantages. সো আপনি এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে তারা একটা মানে কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করে দিয়েছে প্রথম লাইনে। প্যারাফ্রেজিং তো আমরা সবাই কম বেশ জানি, যেটা কোয়েশ্চেনটাকে আপনার সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম দিয়ে সেন্টেন্সটা ডেকোরেট করা। দেন আপনার কি বলে দিয়েছে, দিস এসে উইল সাজেস্ট, মানে এবার আমি যেটা বলেছিলাম যে এসে আপনি কিসের উপরে লিখবেন বা আপনি পুরো এসেটা কি টপিকস বা কি বিষয়গুলো নিয়ে উল্লেখ করবেন সেগুলো একটা ব্রিফিং এখানে দিয়ে দেওয়া। আবার দেখেন এখানে বোঝানোর জন্য আপনার কি সুন্দর করে বলেছে যে অ্যাডভান্টেজেস গেইনড অ্যান্ড মানি সেভড। সংক্ষেপে আপনি কিন্তু এত লাইন যে গেইনড মানি অফ দিস ফ্রম স্কুল অর বাই জব এত কিছু কিন্তু লেখে নাই। গেইনড অ্যান্ড মানি সেভড শর্টলি জাস্ট 2 or 3 ওয়ার্ডস দিয়ে আপনার এক্সপ্লেইন করে দিয়েছে অ্যাডভান্টেজেস। তারপর কিভাবে তারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কে শো করলো, বাট দিয়ে ডিলেইং ক্যারিয়ার্স অ্যান্ড রিডিউসিং মোটিভেশন। দেখেন দুটো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর অ্যাডভান্টেজ দুটোই কি সংক্ষেপে সুন্দর করে এখানে আপনি এক্সপ্লেন করে দিতে পারছেন। সো ইউ নিড টু অলসো গো উইথ দ্যাট। যেহেতু আমরা ইন্ট্রো, ইট উইল বি ভেরি শর্ট ইন ব্রিফিং, আপনার প্যারাফ্রেজিং কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আউটলাইন সেন্টেন্স। নাও লেটস গো উইথ দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজেস, যেটা আমি বলেছিলাম অ্যাডভান্টেজেস দিতে হবে। সো দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজেস অফ গ্যাপ year are learning more about the world and earning money. For students who have just finished secondary school, working or traveling for a year will allow them to learn what is life outside of the education system. Also, third level education is very expensive and many students decide to work for 12 months and save money before they begin their studies. The average student at a UK university requires over 10,000 euros per annum to survive, and many drop out because they cannot afford to stay. So আমরা কি জেনেছিলাম যে আমার দুটো অ্যাডভান্টেজের পয়েন্ট উল্লেখ করতে হবে, এক্সপ্লেনেশনে যেতে হবে, একটা এক্সাম্পলে যেতে হবে, মানে সেকেন্ডটার এক্সাম্পল যে লার্নিং অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আর্নিং মানি।
এবার যে অ্যাডভান্টেজেস গুলো আপনি দিয়েছেন সেটার একটু এক্সপ্লেনেশন এই 2 লাইনে করে দিয়েছে, আর লাস্ট অফ অল এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে। সেম প্যাটার্ন আপনার ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও দিয়েছে। এই যে students lost a year that could have been used to advance their future careers, and they often get used or traveling and don't want to return to a life of study. দুটো অ্যাডভান্টেজেস আপনার যুক্ত করে দিল and দিয়ে by talking about the topic. Then explanation, last of all, for instance, মানে example কে as an example, okay, like this, such as, for instance, therefore. So আপনি তখন এক্সাম্পলটা বলে দিতে পারলেন। Then last of all, conclusion কি বলেছে, summary of the main points. Let's see what summary তারা করেছে। Taking a break from studies can be advantageous if it allows people to accumulate savings or learn more about the world. However, they should also be careful that it does not delay the start of their careers and lead to disillusionment with education. মানে উপরে যে আপনি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটা লিখেছেন এটাকে আবার ওনারা সামারাইজ করে এখানে শো করে দিয়েছে। দ্যাটস অল। সো আমি আবার একটা শর্টকাট বলে দিচ্ছি। আপনার অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এর 4টা প্যারাগ্রাফ থাকবে, ইনক্লুডিং ইন্ট্রো অ্যান্ড কনক্লুশন, আর 2টো বডি প্যারাগ্রাফস, যেখানে আপনার একটাতে অ্যাডভান্টেজেস আর একটা প্যারাগ্রাফে আপনার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস লিখবেন। আর ফার্স্ট অফ অল এই বডি প্যারাগ্রাফস গুলোতে আপনার যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছেন ওইটা টপিক সেন্টেন্স মানে ব্রিফিং বলে দিবেন, দেন এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য বোথ পয়েন্টস, and last of all the example. That's all.